Buenas tardes, nos encontramos en Madrid, la capital de España, con motivo de la celebración de Fitur edición 2016. Es una feria internacional de turismo donde se reúnen los participantes que vienen de cada parte del mundo para cambiar sus experiencias y vender los productos turísticos, y también es una plataforma donde se puede hacer negocio. Aquí hemos encontrado algunos participantes que han venido de África, de países africanos, que nos vamos a encontrar ahora. Good morning, dear viewers. We're reporting from Madrid, the capital city of Spain. The reason why we're here is not to enjoy the sun, but we're taking part of one of the greatest events in Madrid, which is the Fitur, la Feria Internacional de Turismo, which just translates as the International Exhibition of Tourism. This is a platform where all the professionals from the tourism industry comes together to share their experiences, and it's also an opportunity to meet people for future investment, invite people as potential tourists as well. We'll be here for 4 days where we'll be meeting some of the exhibitors coming all the way from Africa to show what Africa has to offer in terms of tourism potential, in terms of investment, and also it's an opportunity to attract people that really love Africa who want to come and invest there. We've met some of them. Let's see what they have to say. Well, first, my name is KACOU. I'm the Minister of Tourism of Côte d'Ivoire, and we are here today because of the Fitur. Fitur is a touristic fair of Spain, one of the most important one taking place in Europe, and it's the 4th year that Côte d'Ivoire is participating in Fitur. Spain is a very important touristic country. I think Spain is number 2 in Europe after France. Got over 65 million visitors last year, so it represents a great potential for us, Côte d'Ivoire, to attract tourists not only from Spain but from all over the world, because as you know it's an international fair, and we take advantage of this event to meet with tour operators, travel agents, airline, not only from Spain, mainly from Spain of course, but not only from Spain but from all over Europe. The objective of the Ministry of Tourism is Côte d'Ivoire was, after this crisis, was to first work on the economic environment, you know, the legislative, judiciary world of tourism. We had to issue a new code of tourism, which is a law that was voted in 2014, in May 2014, the first code of tourism for Côte d'Ivoire since independence. We had to work also on the classification and reclassification of all the hotels in the country after having done a full inventory of the hotels in the country. The second objective was to work on the renovation of the hotels all over Côte d'Ivoire and the construction of new hotels to meet the increasing demand. And of course, the first objective was to promote the destination, and our participation to Fitur, as we do with ITB in Berlin, as we do in Paris with the Top Reza, and since 2 years now at the International Touristic Fair of Beijing in China, we are here to promote the destination. We are here to show the whole world that Côte d'Ivoire is back after this very long crisis that the country has faced for over 10 years, and Côte d'Ivoire is back. Côte d'Ivoire has been stabilized now. The security levels are at international levels comparable to the one you will find in any European country. The infrastructure is being developed, and we can today sell the potential of Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire has
more than 550 kilometers of coast on the Atlantic Ocean. We have ecotourism, we have cultural tourism, we have agro-tourism, we have religious tourism. We are also strong in sport tourism with golf, with big game fishing, with now the international rally of Côte d'Ivoire. Last year, the first marathon of Côte d'Ivoire took place with more than 10,000 participants. So potential is big, and the message today is come back to Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire is back. Right. We're still going around meeting the different countries that have come to take part in this great event. And we have the opportunity to meet one of the persons in charge of the promotion of tourism in Egypt. Mr. Minister, welcome to Spain. Thank you. Why are you here this year? Well, we're very interested in the Spanish market. Right. The Spanish market used to give us quite a sizable amount of business to Egypt. And the importance, it's the gateway to Latin America, which is another source market that's excellent for us, particularly that they all feed into our cultural products. The rest of the Europeans, most of them, even the British now, most of the traffic that used to come to Sharm el-Sheikh for beach tourism. But for cultural tourism, I think Spanish market is very important in that respect. What is the product that you've come to sell? As I mentioned, the cultural product, meaning Cairo, the pyramids, the museum, the Nile cruises, Luxor, Aswan, of course the rest, like the beaches. Right. In terms of potential, how do you value what Egypt has to sell, has to offer? Well, I think if you think to yourself when you say the word Egypt, you know, one pyramid left from the 7 wonders of the world, it's in Egypt. Right. There is only one Nile that has fantastic pharaonic monuments, dates back to over 5,000 years in Egypt. We have a lot of treasures, a lot of culture that is interesting for people to try and experience and enjoy. That's what our speciality is, and that's what we are offering the world. We talk about Egypt. Reading the history, I don't think personally Egypt needs to be promoted. But why are you still promoting Egypt as a tourism destination today? Well, we're promoting our history for sure in places like Spain. In other places we are promoting the new products, the new Egypt, the new beaches. Which is what? The Red Sea, scuba diving experience is unrivaled, and the proximity, particularly from Europe, makes it very interesting for people coming for that kind of business, that kind of a tourism product, as well as our Mediterranean coast. I believe it's unique. If you look to the quality of the sand, quality of the water there, the problem is we don't have enough hotel capacity like in the Red Sea. But there is more investment in that area now, and I believe this is our second gold mine, would be our Mediterranean coast. The desert safaris is one of the safaris that's very interesting because it combines the experience of desert safari plus that there is monuments also and oasis interesting to see and experience. You've just mentioned the lack of a hotel in the Mediterranean coast. Right, and apart from that, what other issues are you confronted with in terms of receiving the capacity of people that you have and promoting your destination? I think the main challenge would be the right image and perception, because at one time the image was a bit affected by some of the events in the area around us. Right. I think that is the challenge that we should be handling, and that's what I'm trying to do at the moment. Right. So what is the image that you, as the minister in charge of the Department of Tourism, has about your country that you're trying to convey? Well, I want to convey that really Egypt is a safe and secure place for the potential tourists to come and visit. And I believe this is my main goal, because once you have that, I think the business will flow more and more into the country. And how do you rate that security level?
It is excellent at the moment. It is moving. I wouldn't say the word excellent because no place on earth now is 100% immune, but it's in a very good status in that belief, and we're continuing to upgrade and add all what it takes to ensure the welfare of our guests. Now the world has a bigger threat, which is terrorism. Yes. How are you dealing with terrorism in terms of having people coming to visit Egypt? Yes. Is it part of your promotion activities? Yes, because... What do you have secure in terms of dealing with terrorism? Well, what we're trying to do at the moment is we're hiring and contracting a third party to assess the situation in our airports, in our resorts, and we're adhering to that by additional measures. Human resources, we are deployed more trained human resources, as well as equipment that is needed to upgrade all the checkpoints that is needed to ensure that anybody that visits the resort or pass through our airports would feel 100% secure in that sense. And we get sort of a certificate from a third party to say that we are reaching the gold standard in airport securities and resort securities in the world. We've got around visiting so many countries that have been here, but you, as the main person in charge of the Department of Tourism, has taken the decision to come and be here, which is something extremely huge to me, which means you are really working to get tourism promoted. Have you achieved in doing so, in terms of result, since you starting going around attending events, exhibitions like this one here? Have you achieved? If yes, what have you achieved, and what else would you like to achieve in years to come? Okay, yes, I believe I achieved. I'm originally, because of my background, I'm a technocrat. I'm a hands-on person, right. So I know the business. I've been in that business for 35 years, so I'm not a politician as the normal person like me would be. Okay. So I sit down with partners and I deal with them with extreme honesty and transparency and listen to them. And the good part is that me, as the final decision maker in my area, I take decisions on the spot for them, so I get good results down the road. I believe doing so and continuing to visiting and seeing people produce results in that direction. And I believe that is giving fruit. The Spanish market is responding better. Other markets are doing so, and I look forward that 2016 will be a better year. Right. Mr. Minister, if you were given 1 minute to convey a message to the diaspora, people from Egypt living in London watching this program now, what would be that particular message? My message to them, in a place like London, you are the ambassadors of tourism of Egypt. You are there, you're on the ground. Please do your utmost to bring business to your country that it needs, and you know better what should be done there, so do it, and we'll look forward for more numbers with your help. Thank you very much for your time. Are we invited as a TV corporation to come to Egypt? Sure. My name is JENG-NJIE. I work for the Gambia Tourism Board. We're here in Madrid today to expose what the Gambia has to offer in terms of tourism, in terms of leisure tourists, whether leisure tourists or business tourists. So we're calling upon everyone to visit the Gambia, the smiling coast of Africa, because what you can find in Gambia, you cannot find anywhere in this world. We're peaceful, we're hospitable, we're friendly, we've got the facilities, we've got the services. In terms of investment, we have a one-stop shop for all inquiries
and things will be sorted for you there and there. You can invest in agriculture, you can invest in tourism, you can invest in any sector that you wish to invest in, and you'll have the best incentives that you can never find anywhere in Africa. So I urge everyone to be in the Gambia, the smiling coast of Africa. Nangen def man la Fatoumata Sow nekkal leen fii si Fitur bi man maa ngi liggéey si Gambia embassy bi dama ñëw si stand of the Gambia pour help them with the Spanish they need. ñu ngi maa interview na pour ma wax lu baax si Gambia maa ngi try suma level ba suma nekkuma olof man Pël la wante dinaa try pour wax suma mbokki olof yi ñu dem Gambia ñu visit ko dëkk bu neex la nice nit yi tamit ñu baax lañ they are very welcoming. Vale, ahora voy a cambiarlo a español. A ver, que me están entrevistando para un canal de Ben Television en Londres para hablar algo de Gambia. Yo vivo aquí ya 7 años, estoy trabajando para la Embajada República de Gambia y estoy representando el stand de Gambia en Fitur para ayudarles con el español. Lo que puedo decir a la gente que están viendo, que pueden ir a visitar a Gambia, es un país muy pacífico y tiene un montón de cosas para ofrecer. Primero, la gastronomía, y creo que van a gustar porque está todo recién, todo hecho recién y no sé qué más eso, pero la playa también tenemos arena blanquísimas y la gente es muy amigable, muy amable y por eso le llaman la costa sonriente de África. Pues nada, que vayan a disfrutarlo y las que están en España es de 4 horas de vuelo de aquí a Gambia y hay vuelos directos también. Y para visado tienen exención españoles que viajan a Gambia con 28 días y estancia de menos de 28 días con un vuelo directo y con un pasaporte español pueden viajar a Gambia sin visado para que puedan disfrutar del país. ñu ngi oo ñëpp ñu nekk ci diaspora bi Gambian si especially pour ñu ñëw invest ci Gambia because am nañ incentive packages pour help everybody so ñu ngi leen a oo yéen ñëpp pour ngeen ñëw invest ci Gambia ba pare soo leen ñëwee holidays ngeen ñëw stay ci suñ hôtel yi rafet na set na neex na baax na ba pare rates yi are very reasonable as compared to anywhere else. So yéen ñëpp ñëw leen invite nañ leen. My name is FATOUMATA Sow. I'm working for the Gambia Embassy. I'm representing the Gambia in the stand here in Fitur. I want to call on to everybody to go and visit the Gambia. It's a very peaceful nation. The people are very lovely. That's why it's called the smiling coast of the Gambia. We have a lot of fun things and nice things to offer to people who want to visit the Gambia. We have beaches, nice beach. We've got a lot of things, bathing, and it's just everything you need. Skydiving and everything you would. Amis téléspectateurs, pour tous ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes à Madrid depuis 4 jours et ce pour participer à l'édition 2016 du Fitur, qui est donc un salon international qui réunit tous les professionnels du tourisme sur une même plateforme. À cette occasion, la Côte d'Ivoire n'a pas voulu se faire compter l'événement. Eh bien, il y a une forte délégation qui est arrivée, au nombre de laquelle figure le sous-directeur général de l'hôtel TIAMA, M. CHRITIAN, FILIOL, avec lequel nous entretenons. Bonjour Monsieur CHRITIAN. Bonjour. Bienvenue à Londres et sur notre antenne. Merci à vous de nous accueillir. Voilà, quel message avez-vous tout droit d'Abidjan pour nous? Ah, quel message? D'abord un message de paix, de bonheur et d'encourager les Londoniens, les Britanniques, de venir en Côte d'Ivoire. C'est un très très beau pays. Et malgré tout ce qu'on a pu vivre, aujourd'hui la Côte d'Ivoire relève merveilleusement bien la tête. C'est un pays où il fait bon vivre. Les Ivoiriennes et Ivoiriens sont des gens remarquables, très accueillants et je pense que beaucoup seraient surpris des découvertes qu'ils feraient en venant nous voir, franchement. Merci pour cette belle nouvelle qui aussi introduit votre arrivée ici. En venant à Madrid, participer à ce salon, que cherchez-vous exactement?
déjà rassurer, je serais tenté de dire, tous les touristes qui fréquentent les salons, ou tous les opérateurs qui fréquentent les salons, pour venir en Côte d'Ivoire, et leur dire que la Côte d'Ivoire, en effet, est revenue tout à fait à un taux normal de sécurité. Comme tout un chacun, il y a de l'insécurité comme partout, mais qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un pays où il fait bon vivre. Ça, c'est le premier point, c'est important. Ensuite, nous avons besoin de véhiculer notre image, et à travers Côte d'Ivoire Tourisme, nous véhiculons aussi celle de notre hôtel. Pour vous donner un simple exemple de confiance, nos propriétaires, la famille au maïs, a investi 5,5 milliards dans la rénovation de l'hôtel. C'est un hôtel qui a 44 ans, qui a été créé par M. Atef au maïs et sa famille, qui a été dirigé pendant plus de 30 ans par M. Marc Réquiston, et j'ai pris moi derrière la succession. Et c'est un hôtel qui est là depuis donc 44 années. Je crois que si la Côte d'Ivoire n'était pas un pays plein d'avenir et sécurisé, je ne crois pas que nos propriétaires auraient eu le mérite d'investir autant. Donc c'est la preuve que la Côte d'Ivoire renaît, et renaît bien. Et d'année en année, moi j'y suis maintenant depuis plus de 14 ans, je vais entamer ma 15e année à l'hôtel TIAMA, et je puis vous assurer qu'il n'y a pas lieu d'être inquiet, bien au contraire, il y a un avenir très prometteur, et j'encourage chacun et chacune à venir nous rencontrer, franchement. Alors, qui parle d'hôtellerie parle de tourisme. Et nous savons que l'Afrique, quand on parle de tourisme, ça traîne encore à se faire comprendre ce concept en Afrique. Et vous y êtes depuis, donc, sous-directeur de cet établissement hôtelier. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, malgré tout ce que vous venez de dire, de bien qui vous retient encore en Côte d'Ivoire, au-delà de la stabilité, de la paix et tout ça là, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions dans cet établissement hôtelier? Alors, je ne vais rien vous cacher. Ce que nous rencontrons comme difficulté, et notre ministre du Tourisme, M. Roger KACOU, en a tout à fait conscience, la compétence. C'est vrai que nous avons eu donc de terribles soubresauts et ça a nui à cette compétence. Aujourd'hui, on est à la recherche de cette compétence et j'ai cru comprendre qu'une école hôtelière était en train de se construire à Grand Bassam, qui va donc permettre à nous les professionnels peut-être d'inscrire nos collaborateurs dans un programme, je dirais, de réhabilitation, de perfectionnement, de formation continue. Donc ça, c'est pas négligeable, mais il est vrai que c'est le facteur aujourd'hui pour lequel nous avons beaucoup d'exigences. Et j'espère que l'on va être bien entendu et que d'ici quelques mois, nous aurons les compétences souhaitées, parce que c'est important. Il faut savoir aujourd'hui que notre clientèle, quelle qu'elle soit, ce n'est pas parce qu'on vient en Afrique pour des affaires que c'est négligeable, absolument pas. Elle réclame les mêmes standards que l'international. Et nous nous appliquons à donner ces standards. Et pour cela, il nous faut en effet un personnel formé à ces standards. Ça, c'est très très important. Nous-mêmes, l'hôtel TIAMA s'inscrit aujourd'hui dans la certification, l'obtention de la certification ISO 9001-2015 pour pouvoir se démarquer de la concurrence ou du moins pouvoir témoigner de notre volonté de offrir à notre clientèle vraiment les normes standards, voire plus. Alors, comment vous réussissez à satisfaire, avec cette compétence que vous venez de mentionner, cette clientèle diversifiée qui vient vers vous? En attendant que ces écoles hôtelières qui viennent de s'ouvrir vous forment des gens dont vous avez vraiment besoin, qui sont à la hauteur de la compétence, auxquels s'attendent les touristes qui sont déjà habitués aux standards internationaux. Alors moi j'ai la chance de travailler avec une très très belle famille, je ne dis pas ça par flagonnerie, la famille au maïs et notre directeur général Ramzi au maïs, qui est toujours à l'écoute de nos besoins et a bien compris quels étaient nos besoins au niveau de formation. Et il nous encourage à travers des actions humaines, à travers une sensibilisation auprès de notre personnel de toujours vouloir aller plus loin, de pouvoir atteindre des objectifs audacieux, et je m'efforce avec notre équipe de les atteindre. Par quels moyens? On a nous-mêmes créé nos propres ateliers de formation pour justement subvenir à cette carence, à ce manque de compétences. Et je puis vous dire que la jeunesse ivoirienne, quelle qu'elle soit, est très demandeuse de tout cela. Et c'est encourageant. Pour moi qui y suis maintenant depuis bientôt 15 ans, ayant vécu ce que j'ai vécu, je puis vous dire que ça fait vraiment chaud au cœur de voir que cette jeunesse ne demande
qu'à explorer ce métier. Et il y a maintenant ce que j'appellerais de la vocation naissante, et ça fait vraiment le plus, la valeur ajoutée à notre exploitation, à notre savoir-faire. Et les clients le sentent, à travers un sourire, à travers un geste de perfectionnement, ils le sentent et ils nous pardonnent. S'il y a une petite erreur, ils le pardonnent beaucoup plus facilement parce qu'ils savent que c'est une petite erreur. Mais qu'à côté de cela, on a fait preuve de tellement d'autres professionnalisme, de gestes de professionnels, qu'aujourd'hui, l'hôtel se porte bien. Alors, Monsieur Filiol, si vous avez un mot à lancer à la diaspora qui nous suit actuellement, quel serait ce mot? Écoutez, n'hésitez plus à venir en Côte d'Ivoire. On a besoin de vous. La diaspora fait partie de l'émergence également, de ce beau pays. Et la connaissance que peut apporter la diaspora ne peut faire qu'elle elle entraînera tous les participants vers le haut. Et on a besoin de cela, franchement. Donc je lance un message à la diaspora. Venez dans votre beau pays. Vous y serez vraiment accueillis avec beaucoup de bonheur. En tout cas, nous, les opérateurs économiques, on n'attend que ça. C'est sur ces mots que nous allons devoir prendre congé avec vous et avec M. CHRITIAN Filiol, qui est donc le sous-directeur de l'hôtel TIAMA à Abidjan, venu participer à ce salon international qui est donc le Fitur à Madrid. Voilà, merci M. CHRITIAN Filiol pour avoir accepté de répondre à ces questions et on se retrouvera certainement à Abidjan. Alors là, avec très grand plaisir, on vous attend. Merci. Au revoir.